ya shigo birni a matsayin ɗan garuwa, jim kaɗan sai arzikinsa ta fara taruwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu musulmi da al'umma masu kallon mu a daidai wanga lokaci a duk fadin duniya, a duk inda kuke kallon mu a gidajen ku, a kan wayoyin ku, a ko ina a kan wato shafukan sada zumunta mu. Muna muku barka da safiya, barka mu da sake haduwa da ku a kan shirin Tsarin Safiya, wato shirin safiya na wato Baina TV. Yau wato ranar talata, wance ranar karshe kenan na ainihin watan Afrilu shekara 2024. Masu kallo, mun sake zuwa muku da wannan shiri inda muke tsaranta safiyanku kamar yadda ya kamata a kowace safiya daga nan har zuwa karfe watan 10. A yau dai idan ka duba jerin shirye-shiryenmu, muna da watan as usual kalaman karin karfin gwiwa, akwai kuma rahoton yanayi wanda za mu tafi can cibiyar nan na masu kula da harkokin yanayi na yau da kullum, mu je mu kawo muku wannan rahoton yanayi. Bayan haka kuma lafiyarmu tana da muhimmanci, wato kuma matukar muhimmanci a gare mu, ko kuwa lafiyar ku yana da matukar muhimmanci a gare mu, don idan ba lafiya ba za a ma zamna sauraren mu. Saboda shi za mu kawo muku wani shawara na wato kiwon lafiya, yadda za mu kula da ka'unanmu. Allah ya ba mu lafiya, amin ya hayyu ya kayyum. Ba haka kuma akwai labaran jaridu wanda za mu karanta, ina nufin za mu karanta kanun labaran jaridun nan waɗanda ya kama da a ɗan tattauna haka, za a ya gurgudo a tattauna kaɗan game da su. Akwai kuma wato shirin nan na matsala na wanda ke za mu shiga wato mu duba matsalar wata al'umma. Yau za mu duba matsala game da wato 'yancin 'yan jarida. Za mu duba 'yancin 'yan jarida. Me 'yancin 'yan jarida? Yau ka ji an kama wani ɗan jarida a nan an buge, ka duba an kama wani ɗan jarida nan an kashe, an yi kaza. Me wato 'yancin ɗan jarida a hukumance? Mun fahimta ko? Musamman ma a cikin zangonninmu, wato press freedom kenan. Ba haka kuma yau rana talata, kamar yadda muke yin kowace ranar talata, za mu shigo da 'yan siyasa, mu yi political discussion da su, mu tattauna al'amuran siyasa na wato kasar. Bayan haka kuma akwai wato wasannin safiya wanda shi ma za mu kawo a wannan safiya. Saboda shi yadda dai shirinmu zai kasance a yau kenan. Ni ne naku Amir Muktar. Mu je mu duba wato motivational quote na yau da safe. Motivational quote mu na yau da safen nan, wai I am a success today because I am a success today because I had a friend who believed in me and I didn't have the heart to let him down. I had a friend who believed in me and I didn't have the heart to let him down. Wato yau na yi nasara ne, wai yau na yi nasara ne because I had a friend, domin ina da wani aboki who believed in me. Ina da wani ɗan'uwa wanda yake, ya yarda da ni, and I didn't have the heart, kuma ba ni da wannan zuciya to let him down, wanda yake ba ni da wannan zuciya wanda yake an ce let him down, waton yadda da yake da shi a cikina, ba zan iya bari wannan yadda ya zama banza ba. Saboda me? Wannan shine Abraham Lincoln, shine wanda ya kirkiro wannan waton kalaman, shine mafarin wannan kalaman. Yana nufin cewa wani sa'ilin idan ka duba a baya, shi ka ga wani mutum ɗaya, wani ɗan'uwa ko uba ko uwa, wanda yake ya yarda da kai, ya yi imani da abin da kake yin, cewa kai ɗin kaya ka yi mai ka make it, ko kuwa ka cimma burinka a rayuwa. Wato wannan mutumin kawai za ka yi ka kalle shi, ka duba sanadiyan wannan mutumi
ba za ka ka bari wannan yakini wannan yadda da yake da shi a cikinka ya tafi banza ba. Ya kama da ka cimma burinka. An so mai shi ce ai na gaya muku, ka gane ko. Kamar misali ka gane ko, misali daji a yi wasa kamar Chelsea za a buga ball, to Chelsea suka duba fansinsu, ka gane ko, shi su ce kamar ba mu son mu disappoint fans mu, ko da ke kullum suna disappoint fans su, ka gane ko. Yawa kamar Chelsea Football Club misali, kowane lokaci suna disappoint fans su. To on a normal day idan za su zo shi a ce musu look ba saboda ku ba, but because of your fans. Mun ga irin wanda a Santi Kotoko fans su suka zo suka ce look we are sick and tired, ka gane ko, ba ku ba mu wannan jin daɗi. To yanzu idan a Santi Kotoko players nan da management za su je su yi wasa, suna gani kamar look because of fans mu we can't let them down. Sun zo sun biya kudi, sun biya gate fee, sun zo za su support mu, ya kamata mu ba su wannan murna, wannan jin daɗi. So you look back, wa'annan su ne friends nan da Abraham Lincoln yake nufin da su. Wani wato iyayenka kana duban baya kana gani kamar no banyan let parents na down because me sun believe in me kuma sun spend akan education ka da sauransu. You have to make mama proud, ka understand that. Ya kamata ka make mama proud, ya kamata ka make papa proud, ko ya kamata ka make family ka proud. So you keep moving, you are focused because of who? Because of what and suke believe in you, ka gane ko. Kana moving saboda waɗanda suka yi suka yadda da kai, saboda waɗanda suke ɗagora a kanka, ya kamata ka yi ka make su proud. So Abraham Lincoln ya ce I am success today, ko I am a success today, yau na yi nasara ne ba komai ba saboda ina da wani ɗan uwa ko kuwa wani dangi, ko kuwa ina da wasu a baya waɗanda yake suka yadda da ni cewa in Allah ya yadda ni din na yi na hausa ma. To wai kuma ban bari zuciya na yayi ba, ban bari zuciya na ya gaza ba, ban fail ba, because I have to make them what? Proud. Wannan shine. So sometimes anytime in life you think about giving up, ka duba baya those who believe in you, at least that one friend who believes in you, ka gane ko. Anytime you think about giving up, you think of giving up. Anytime you think of giving up, anytime kai tunani yanzu dai wallahi abin ga, to kai tunani wani mutum ko daya kacal wanda ke yayi imani da kai, wanda ya ce maka wani ya fulan you can make it, ka gane ko. Ka move on, ka focus, ka je, insha Allah zaka yi nasara. And that is what motivational quote mu na da safin ga akan shirin Tsarin Safiya. May Allah make us great. Amin. Ya hayyi akayyum. At this point za mu je wato hutu na dan takaitaccen lokaci, wato da mu je quick commercial break. Idan mun dawo daga wannan commercial break din, shi mu kawo muku wato health tips, mu kawo muku weather reports da kuma question of the day. Ku dakace mu. Assalamu alaikum. Mafo binisiko, miyo bishe, munko binifio, na benya mili jinso, mafo binisiko, fasa machaka mabramo ma, minye bimpode meji, nanda machaka manyamya, machili didi fili, sika moto daso sao, nimyo na bwada maso, mala misika na miliji, minyade mo biate tau kofi manyo. Many baby, I'm a baby, oh yeah. My grandma pet cash a come back, my yeah, my background, I'm a big boom. Me pay sika crashing bottom.
Hina my baby, I get to. You try to drag on and tum tum. Winnie, what my sum sum sum. Find the people no tum 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 tum. So show the light of tum tum tum. We are 10 boys in this single room with no light, no fan. The big shit boom. Jobless, homeless. Hopeless, or rather you so I don't pack my cabbage, my mean sim, I don't pack my cabbage, my mean heat, my just a land in your pie, my mean free me coming back in your right, my mean feel. Oh, my mini menu was see coming. Watch out, oh, my mini menu was see coming. Oh, mini menu was see coming. The coming. Alimanyo. Oh, mini menu was see coming. Oh, mini menu was coming. Aya, coming. Oh, mini menu was see coming. Baby, I'm a baby, when you been so swear yasem. Make up rain, see a brain sign me the tofu food in so a moody matem. I just rajan to swag me gay, or dear Diana Jimmy gay. The cotini media tete, a dear Yakuabi nation pesse. I was kill near yasem. When you been so swear yasem. Make up rain, see a brain sign me the tofu food in so a moody matem. I just rajan to swag me gay. Chop up pasta Jimmy gay. Or proud to me say, couldn't me, yet be a baby and you. Munyana mendi mendi o, munyana mempe baby o, munyana mendi baby o. Alimanyo, oh meni wasigale, oh meni wakagame ya, sigale, aya kagame ni, oh meni wasigale, baby I'm a baby o. Okay, so masu kallo barkamu da dawa daga wannan hutu na dan takaitaccen lokaci. Yanzu kuma abokin aiki na ta zo ta karu a kaina tare da ita, za mu gabatar da wannan shiri har zuwa watan karshe. Ina nufin sarauniyar nan na ainihin kabilan ɗan dawa, yawwa watan Khadijatu Kubura kai illa ne idan ka duba yadda take kyalkyal. Kasan kamar ta fito fada ne, an ji an ci magana an gama. Khadija an gama lafiya ko? Alhamdulillah. An gama problem nan lafiya ko? An gama problem, mun je mun kwana cikin dufu har da safin ga ba light. Hai, ECG. Oh. Tun 6 p.m. fa har da safin. Dum siye. Dum siye. Ana siye. Naji Vice President is saying that we are going to face it, and very soon it will be the matter of a pass. It will be a matter Vice of a pass. Ina aiki si. To, da lokacin da ake kashe light, lokacin Jomahama kuma lokacin Jomahama bai aiki isi. Jama'a ka kashe light sai ka je Mahama. Yanzu in kana zuni kai tagumi haka. Sai wani zai tabe kama Mahama mu wa phone when ya biya na. Because that's another one. So it be like it's as if you are making a phone call. Gaskiya ne. Make the mama more phone. No, so in sai ke biya na. Ce gaskiya ne, mama bai aiki isi. Amma to. They say the same thing because they are the leaders. So for we are getting some information. Don na kama ba mu yanka zo ka ce kuku so from ai ba ka aiki isi. It will soon be a matter of the past. To Allah isa. Because light out today, Chaleba daddy. Bad daddy cry. Especially recent time hits in that cane, and it even makes it so annoying. Inda ma ana ruwa akwai sanyi. Yes. Kana kashewa da it's a bit normal. Amma in ba akwai zahi. Wato zafi pa. Anyways, so I mean daga cikin ababen da muke da shi a yau, weather report, and then we look at masala na ko. Yes, mun duba wato media freedom, yancin jarida. Yes, I mean abunen da yake it looks like ba kamar yadda wanga cewa it to soon be a thing of the past. Yes. Wanga kuma yana zuwa gaba kuma still it looks like people don't understand ya ke ce ma aikin jarida. So muka kai wurin insha Allah
mun shiga da ikon Allah. Sannan kuma na dan sa yake aiki kadan sha dan neme ruwan kashe gobara shi ma aka yawa I can understand abin nan shi yasa nake son batun kenan. You are smart. Anyway, so I think we should start with the health tips Yeah. now. Assalamu alaikum. Akan sashen kiwon lafiyar mu na yau, za mu duba amfanin cinnamon. Cinnamon kayan yaji ne wanda ake masa daraja don kayan magani na duban shekaru. A cikin yan shekarun nan, kimiyyar zamani ta fara tabbatar da yawancin fa'idodin kiwon lafiya da ke tattare da sinadarin. Ga wasu amfani. 1. Ya kunshi kaddarorin magani masu karfi. Cinnamon wani yaji ne da ake yin shi daga cikin bawon bishiyoyi a kimiyyance da ake kira da cinnamon. An yi amfani da shi a zaman sinadari a cikin tarihi tun daga zamanin Egypt. Yana da wuya kuma yana da daraja kuma ana daukar sa a matsayin kyautar da ta dace da sarakuna. A kwanakin nan, kirfa tana da arha kuma ana samun ko ina a yawancin manyan kantuna. Hakanan ana samun shi a zaman sinadarai a cikin abinci da girke-girke daban-daban. Cinnamon wani yaji ne da ake yin shi daga bawon bishiyoyi a kimance da ake kira da cinnamon. An yi amfani da shi a zaman sinadarin cikin tarihi. Cinnamon yana da arha kuma ana samun yado a yawancin manyan kantinoni. Akwai manyan nau'ikan kirfa guda biyu. Ceylon kirfa, wannan nau'in kuma ana kiransa da kirfa gaskiya. Cinnamon cassia, wannan shine nau'in da aka fi sani a yau kuma abinda mutane ke kira kirfa. Ana yin kirfa ta hanyar yanka bishiyar kirfa. Daga nan sai a fitar da haushin da ke ciki, sannan a cire sassan da ke cikin itacen. Idan ya bushe, sai ya yi siri da ke dunkulewa a dunkule. Wato sandunan kirfa. Ana iya nika sandunan su zama foda na kirfa. 2. Yana cike da antioxidant. Antioxidant suna kare jikinka daga lalacewa ta hanyar radicals kyauta. An dora kirfa tare da antioxidant masu karfi, ciki har da polyphenol waɗanda ke haɓaka matakan antioxidant a cikin jini, yayin rage matakan alamomin da ke amfani da su don auna kumburi, kamar sinadarin C-active. Tare zai iya kariya daga cututtukan zuciya. Cinnamon yana da alaka da rage hadarin cututtukan zuciya, wanda shine babban dalilin mutuwa a duniya. A cewar wani kari tare da alaka gram 1.5 ko kusan 3 zuwa 4 na teaspoon na kira kowace rana yana iya rage matakan triglyceride, jimlar cholesterol da sukari na jini a cikin mutanen da ke fama da cututtukan metabolism. 4. Iya samun kumburi. Kumburi yana da mai muhimmanci saboda yana taimakawa jikinku don amsa cututtuka da gyara lalacewar nama. Don haka kumburi na iya zama matsala lokacin da ya kasance na yau da kullum, kuma yana kaiwa ga kyalin jikinku. Cinnamon na iya zama da amfani a wannan batun. Nazari ya nuna cewa wannan yaji da kuma antioxidant na karfi anti mai kumburin properties. 5. Zai iya inganta ji na insulin a karshe. Insulin shine ɗayan muhimman hormones waɗanda ke daidaita metabolism da amfani da kuzari. Haka ne yana da muhimmanci don jigilar sukarin jiki daga magudanar jikinku zuwa kwayoyinku ta hanyar haɓakar insulin. Kirfa na iya rage matakan sukari na jiki kuma yana tallafawa ingantaccen sarrafa jini. Da fata an koyi darasi akan sashin kiwon lafiyarmu na yau. Mun gode da kallo. Ku ci gaba da kallon Baina TV. Baina TV, connected to your world. Right, so sannu mu da dawowa gaishe ki Rukayya Ahmed Kaisa. Mun gode da kika kawo mana wannan. Na ya ke dariya. Na ce mun gode mata da ta kawo mana wato shi health tips yau. Cinnamon. Kin taba cin ko? When at some point cinnamon became
at the talk of the town, or let me say the talk of the country, by there, everybody's talking about it. So, if you're not used to it, your first time taking it, it has a mixed taste of everything, and then one also now react to it now to the man, and the third when she took it for the first time, lips into actually. Yeah, so some people react to it because of the right education on how to use cinnamon. And your friend is saying it does this, it does. So you just buy it without even knowing the dose in the back of the cinnamon, you can tell that way Israel kisamunko. Yeah, so that's where in the yake grow. So you can really tell that it's very beneficial to the health. Guys, you don't come in stabilize sugar level. Maybe in Canada, I want to say the diabetes and so they can make use of that. But me saying that this is not you can consult your doctors. I'm giving a disclaimer. You can consult your doctors. Then I'm finding the soup. And then kuma and I even say maka with ilimi when you mix it with honey. Because kuma say importance of honey kuma. Honey it help with the Zuma. Zuma. So taking cinnamon help in that man. But the thing is that some people react to it honestly. No. It says that could take cinnamon. For that chicken no recasi. Get one doctor for the marker mom. Over to me another bench the shit. You can use it in place of your these artificial spices. You can use cinnamon. I give you the share come on. It's also better. But in a nutshell, the cinnamon I think it's a good thing. So all of a sudden no gun and go corner between cinnamon. But it tells us, it tells us how. Yes. Okay, so mungo de Dr. Khadija and Auntiness. Yanzu mu duba wato yanayin gari na yau. Mu duba ko an yi ruwa, to Allah ya sa yi ruwa. Ko ba su ruwa. Oh. They wouldn't have so. Let's say ruwa. Mu je mu duba yanayin gari na yau ko an yi ruwa. Aton weather reports. Okay, so that's weather reports na yau kenan. Khadija, what's up? An ruwa? Yeah, ruwa they know. But according to Rahoto. Yes, as usual, there's going to be sunny in all the system regions, and then sometimes some partially cloudy. Weather come on the but not the possibility of rain, and there's not really that high across the country. Kodake su Allah ba ruwan su. Wani malami wani malami wace to idan yana so ya nuna iko sa wani lokaci shi trick yan meteorologist ko sunan su kenan meteorologists masu karatun yanayi kenan suke kodake I mean ana so wani baiwa ya kamata jama'a su fahimta that time shi mace kamar shi kaji wani ce ya yin ruwa ko su Allah ne su Allah ne ba haka bane ba bana ba haka bane kaga Allah da kanshi ya ilmantar da bayi kuma wai ce wai san gaibi kaza ce wasu alamomi ne wanda yake
Allah na karatar da mu ka gane shi ya ilmantar da kai to suna su da kanshi da suke yin na irin weather forecast shi ake ce forecast ka gane ko predictions ka gane ko is predictions is a forecast bai ce kamar lullullulle abin a wai mai yiwa gashi nan in ka duba kaza kaza da kaza kaza kamar da za buga ball shi wani ya zama okay player ga da wanga da wanga da wanga da wanga da wanga shi wanda zai zo yi wannan nan shi ana ce mai analysis yawa exactly ya zo ya analyze the situation shi na haka isa yin haka in kaza mai yiwa amma ya zo shi kuma ba haka so dewa kuma nashi ya zo ciki so kaga su forecast su prediction su analysis duka da yayi kamar mai yiwa ne possibility exactly amma shi calculations ne wanda ke Allah nawa ke ba mutane irin wannan wato ilimin ko siyasa ma ko siyasa ma wannan ya zama ya duba ya calculate maka wace kamar shekaran ga mai yiwa wani yayi me wanga jam'iyya su ci sometimes Allah da kanshi ya gwada muna ikonsa yan Ghana especially Ghanaians ba hankura ce sam show da I muna kare like especially Ghanaians you don't have in one have left from Matthew for instance ba lokacin serious an ce Ghana wani ya ce yan bayan TV sun ci hanyar ruwa amma gashi ba ruwa gashi ana ruwa ba haka bane irin ababen haka su prediction su analysis su forecast su ne duka dai wani ilimi ne da Allah ke wani baiwa ne da Allah ke bayarwa amma wannan ma'anar shi mai yiwa ba wai lalle ya zo cikin shi ne ce kamar irin misali siyasa wannan calculate ya ce maka shekaran ga ka duba ababen ga duka mai yiwa jam'iyyar ga yayi mai ya zo fa wani lokaci ya zo cikin wani lokaci kuma bai zuwa cikin kuma ya kama da mu sani wanga analysis da sauransu da su irin ake hahada statistics da makamancinsu a yi wani bincike a kawo ya ake sakamakon daban ne da wanda makaryata la ya ce prophet ya ce shi ya professor wannan wanga daban ne ku yi hakuri wanga daban ne a shekaran jama'a wani wai duniya na zuwa karshe kin ji wannan magana yesterday I was reading an article on kan post Ghana su masu ke wani ya zano kamar ya kawo dating da zuniya zai zo karshe she a ranar ya zo wuce caption no she ne da wuce kana kamar you have better thing to read like ba lokaci I can't waste time when and the dating da zuniya da shi it doesn't hold water kana kamar ba lokacin ba ta lokaci kiji magana ba lokacin ba ta lokaci yawwa bari mu ce kawai anyways so that's weather report muna yau sai kuma yanzu mu duba question of the day question of the day mu which do you prefer, text message or phone calls? For me, I think it depends on the yanayin. Yes. Yeah, for me, I think it depends. It depends on the issue. Sometimes the matter also one issue na baka ga issue text message. Yeah. Shi yasa kana gan kai da wannan WhatsApp ma ya gaji kawai shi ke je VN kawai ya baka voice notes. Ya explain maka komai ba komai zaka yi ka test ba. Yeah, because sometimes kuma test in with test na yana carry some kind of misinformation because of how you read the test at the state of your mind at that moment. Exactly. Maybe kai fushi. You get it, and then I could test you had a message regarding that same situation, but because you're already upset, the check again come read test and end of fushi, thinking that was a tonation the person also typed the test with, which is sometimes very wrong. In most cases it can be right, but then sometimes they are wrong because you read it because honestly I can see the again message. I'll just read the message in English and I'll be like, look at what somebody sent to me, and sometimes it's communicating. Meanwhile, it's not like that because it's a test in other tonation. Tonation. Even no matter what, when I check about how come I check about test when I do tonation. No, who want the written anything akazana akwai tonation shi in ka read shi in na kwanci hankali ne ka gane in na tashi hankali kuma ne ka gane ko da wanda ya test ma wannan message da fushi ya test ma message that you know it
It's just normal to, unless maybe you are not clear, or maybe you are not well inclined about communication and the tonation in communication. But back in the day, you understand. It's mostly text sometimes carries some miscommunication. Yeah. It's kind of so just like you mentioned, kind of share audio for you to understand that this. In most cases, especially we using WhatsApp, when you text something, you will find it offensive. Yes. So in order for you to also respond, but then you try to be diplomatic. I can't respond with pusho, but check a laughing emoji. Yeah. To make it look like you are not normal. upset, but then something is really at stake. You don't want your chair. Come here, she go chair. Madam, good morning. Madam, good morning. Kasan kama second one, it means bibi besiki. Yeah. Madam, good morning. Madam, good morning. Kisan, ama anka type ni bazan gane wanne kake nufi ba. Yes, do you get it? Already then she be modern type fushi. She ta gani good morning. Can you give me messages like what is it? What kind of disrespect is this? This is it, kaga. So I think that it depends on the situation for me. Maybe ka call na baka same ni ba, and then there is an important information ko wani abu zaka ba. I think that you should message it. Kaga ne ko yo an waye gari. I mean, sometimes I find it offensive, like when you na call ka tai baka don baba na akwai test dai bature ya abin sauke ai kaga ne to bature akwai WhatsApp akwai normal text message kaga ne ko if the conversation you can have it on text, check it, call me as soon as you see this message. I try reaching you about I'm not getting agbena amma kaga ka call me shi bai na call ka tan ce baba na ina zuwa kan TV 4 hours da safe. But you know sometimes Ghanaians we abuse their phone etiquette. In ka kira mutum yes twice back time but stop calling. Stop calling. Unless probably it's quite urgent. Exactly. Even if with that, just like you mentioned, you can still send in a text. A text. If you twice and the person doesn't answer the call, don't call the person again. Continuously at a time. At a time. Somebody with a kira in Kaduba says 20 within the seconds, 22 seconds, 21, like within that same second. It doesn't make sense actually. Comment the phone etiquette skinner. I think that sometimes in daga kira mutum irin kama there's an kakira one bedoki ba. Wait for sometimes man comment the kache at least two. Wait for a while, only 1 hour. When it's 30 minutes ma is normal. That's if it's even urgent. Urgent. When 30 minutes, when 1 hour. Because of that, you keep calling to see if you answer or to see if it's real and we are seeing on the screen. That is a no. When you come ba ma ya gan ka kan TV ko sometimes I like, you know, machine kira ka kai ka je ka ga miss call wani kama 6 miss calls atake ya kira 7 ina ta kira shi na kiran ka doki. I'm like come on. Wani ma na ya kira ka cat call na shi kira ka kuma. I'm like no chale nka kira especially nka kira wani ya cat call na wouldn't no my brother respectfully kai abakai wayo mai kasan kawai me shi yana cikin wani halin da bai ya pick call ka in ma yana sallah in ma wani abu dai I mean especially me shi amma wani ai call ka cat call na shi still yana call ka an so ka duki call na shi za ka text message if the issue anya kai ka test magana na wani issue ne ko wani harka kana so ka update shi ko ka je update shi yazo ya read ya call ka kamar yadda kika ce call me as soon as possible, it's urgent da sauransu. I think wani malami mu shekaran jiya shi ma yayi wani I think ina tuna shi ma ya call na kamar so biyu to da ya kira shi ma haka bai kira ni so dai wanda ya kira so biyu so uku shi na kamar no wani abu but I was also engaged wurin nan no shi bai test na wurin nan no na ga ya test na to nan take no shi na gudu na fita waje na calling shi and honestly it was urgent. There was an information he needs to pass. Iba information nace mai naji shikenan an gama amma ka ga ka kira te. So for me I think I do both. Text message depending on situation. If I can pick calls, why not? If I am not able to pick calls, share the test. What of seconding couples? Duka dey na depend on yanda ka build relationship in Text or phone call? Like I said, it depends on the way the couple na suka build relationship and maybe yanda aikin da suke yin da makamancin su. And I believe that couple, like here we are talking about wife and married couple. Thank you. So ba irin na su samin nan ba. So ma ko so su testify like they can bear me out like
So it depends. Me she asan come out from this time to this time. Me ina aiki ko ina kaza ko maybe o ina kenti ko you know that kind of thing. So you just leave a message. That one when kwa yo ba this mata ta ibachi ko tana aiki ko tana kan machine ko kaza. So you leave a message if you have to call or kaza kaza. So I think that is the way it depends on your yes the relationship. And just like you said, Konima, I will take advantage of both like a currency. Either text message or phone call because it depends on the situation as at the time you want to relay your information. So they are both equally important. Equally important. Phone call, message to car, they are equally important. Just that, honestly speaking, text message is the easiest way to communicate. Yes. Like because that one you just leave your message and it will be delivered. But let me shake on the phone. Sometimes and then you also leave a message. And then no, this message I'm not getting it clear. We need to speak on the phone. I want to know what is actually going. You know, sometimes I go into when she, you know, it's another topic. Sometimes in maybe your husband will tell you that okay, fine, you're on your own. So then you go like, you know, come again. No, can you call to explain? Yeah. So you test. I'm on my own like how? Yeah. You see, it look like it's true. Sometimes, I mean, sometimes, you know, women is noisy. I come on video call like the person just want to see like what's going on. Like Mesa, come on, catch a message and catch you on your own. And I come on your own, come on, yeah. Come again. Come again, like they wouldn't know you might even pick a phone to call. Like exactly. I'm on my own, like how? Exactly. In your call, be understand, but I call video. Oh, see there. Now when you see there. For those ones are issues of relationship. Like I said, it depends on the way you build your relationships and the surroundings. Yeah, but they are all important anyway. Like I said, text message is the easiest way to reach out to a person. So kuma sokolo kuma kugaya mana, which one do you really prefer? But for me, I do both anyway, depending on your situation. So what about you? Which one do you prefer? Text message or phone call? Text message, message call or phone call? Yes. So I think Dubako also messages passes over. Text message. Well, I think before we read our messages, the Yakmata Mujemui, but soon issue attacks on journalists, personnel in the Yazama rampant. In a worrying situation, some time ago, there was an attack on UTV. So my Anje premises in attack on City FM journalists with attack by election that MPP premises that northern region. Attack and she aside that the same city. Yeah, I was coming that yes, daga Akranga. NDC head office. I've forgotten the constituency number. Is it Ladade Kutupong? Yes. Go? I think that's where it happened. Or Odododio rather. I'm not too sure. Yes, but it was a Kuga for Tamana anyway, the surfing or maybe when you actually now quote now mislead now quote when you consist in the bar, so you were not being number. So kindly forgive it. But it was here actually in Accra, and it has something to do with the NDC. And then even recently, Gakuma attack on class media. Yeah. Fuma Anjan Sekamusu and all that. And lo and behold. And now Yaki UTV. Yeah, UTV. I mentioned that. Yeah, so much go premises. And all these are less than a year. Less than a year. It all happened within a short time frame. She lo and behold, our very own Malamino Gaskia. Malamino Gaskia. He has not been left out, and same check among we had an attack by that TVK. Because of the 25th anniversary, now 24K celebrate the Kumasi that Aka invites Zongo. Yes, Akuma invites prominent people to the Kumakoyaka is such an event. Will definitely come along, or maybe will invite the media. So it should be
all out for it. But before we even delve into that situation, I can share the video of that incident, and then later we also have Mal Aminu Gaskia on phone. She might have a vivid account we work of the incident. It's a Muduba video now, the Dow Chicken Studio. Yeah. So ya ke ce mai kamar yadda kika ce whilst muna jiran video nan, you see such an event kamar yadda kika ce such an event, and then the event nan ka duba mutanen zango manya-manyan mutanen zango da wurin, and I always say that the right people or the best people to tell the Zango story are the Zango people. Yeah. Do you understand? Yeah. Because wasu issues na wasu maganganu na nan wanda za a yi in ba mutumin zango ba, kamar misali sometimes mu duka muna zuwa coverage da makamancin su, in ka je idi ko ka je wani muslim function ka gane ko kamar maulidi misali, maulidi okay, mun je maulidi she kamar a ce kamar maybe maulidin chief imam ko wani babban maulidi a kasan nan, she a je sha ce kamar maybe mostly Sheikh Armiya okay MC maulidin chief imam ko, so I'm giving a practical abin ganan ga ka gane, she maybe chief Sheikh Armiya zai saya ka san maulidi kuma akwai abin da ake ce mai aihuwa. I gane ko. Okay, for me Amir in ka ci aihuwa kamar da na ci aihuwa kima kin ce mana kin san mene aihuwa kin san. Yes. Now in English if we say aihuwa maybe mun ce kamar giving birth. So maybe Armiya has it is now time for the giving birth. You know, Armiya Shuaibu na gaisuwa da safin ga. It is now time for the giving birth. The journalist in the zaman zango kuma musulmi ba ya ce what is giving birth? So the best person to do that coverage is who? The Zongo person. The Zongo person. Yeah, the Zongo journalist. The Zongo journalist. For instance, wani media house kaman bayyana nan ga muna da wayanda ba zama musulmai ba. Of course. To yanzu kuma suna da yawa nan ga tare da mu. Yanzu suna zuwa out suna coverage. Yeah. In muka ce wannan maulidi ya je ya coverage, ai ba mu choose the right person ba. The same thing wani TV station ban son kira ko wani TV station amma wani TV station in shi mai na son wani ya je wannan aiki ai shi mai aika izon go journalist shi ko, right? So I think that's the video now. Okay, so masu kallo, that's just a gist of abin da ya faru kuma si kenan ga wakilinmu na Ashanti region Malaminu wato gaskiya. Malaminu ina gani batun shiri na Otum 45th anniversary celebration shi ma yana wurin wato media sun kai jiki da sauransu kamar da muka yi in ka ji cikin video na ka gane na wai ba mu son kaka doki video sarki and that kind of thing to irin cikin ce kayan kamar camera na wani shake actually he was actually beaming it live. Okay. Yeah, it was live. Yes I can end the live stream and I think some of this I don't know when if
it's right for me to say that education of media in the Zongo space is a bit low or what. Yeah. But anyway, I don't want to use that word, but then sometimes you have to use certain words because the issue of the man, the most funny thing about it is that Otum Fund organize one event, Serking Ashanti Region Gabadi, and invite all these prominent chiefs or the sub chief so they can share media, and then obviously the media will interview him. He will speak with the media because he knows the essence of the media. Because you're gonna come on now. I mean, for Hausa, yes, even we were supposed to even play that on program, but because of this matter, we hold on to that in the the relationship that is a so as a chief or as a Serkin the Kazama for Zongo, and then a Zongo person is there to interview you and then talk to you about something. But from the beginning, he was even shooting the video from a distance, so he was just taking a shot of them. It's not as if Maya Kusama Maganas because Koya Akai Malaminu, because we know our etiquette, we know our rules, we know what is governing us as media person. All of a sudden, definitely will ask somebody, come on, one, I want to speak with the chief. Then Shabashi the right so he can't just turn up attack and she just because he wants to, as we speak now, issue in a police station and just because he wants to interview Yaki and she Serki so Kuma for all you know Magana Autumn Fair Fadi about Zamantake and Suke in the Mutanen Zongo, and also I decided to Kuma on that. How is their relationship? Just this. All of a sudden, bam. Sometimes, excuse me to say, sometimes Korean Chinagan come on, Mutanina behave honestly. I experienced a similar. One look at in Abawi Munira, not to family Munira Umar. Yeah, Allah ijkanta Allah sata huta. Wata bauya Allah da bayan aurenta bai kai sati biyu aka ja kaga kama wasu mugun mutane su abin nan. So kin san honestly na bibiya wannan issue nan sosai, na yi serious report akan wannan lamarin. Har ma na je gidan da abin ya faru, an kai ni gidan, muka je muka ga yanda gidan yake, muka kare na bi. I mean, na follow issue na har na je national abingan police na kisa police kuma ba kowane lokaci suke so suna magana ba, because ina tuna wannan wannan issue na bayan mun fito gidan na yi magana da in fact an eyewitness wanda yake na ce eyewitness ba wai yana na aka kashe yariyan nan ba ko bauyan Allah nan ba, amma shi ya gani ta kwance lokacin na pool of blood lokacin nan ka gane ko gaban shi aka zaka yi wannan forensic ko menene nan duka. So mun yi magana da shi ya ba mu account abinda shi ya sani da game da lamarin, and then I think mun follow muka je police da aka kawo farko suka zo suka duba, shi ma ya transfer mu muka je regional suka kai mu national, muka je dai unfortunately ba mu samu accountin su ba da sauransu, muka bi janaza. I mean kowani court sitting duka muna zuwa court. But something funny happened. Akwai wata abokin sana'ar mu guda wani Zango Media House da ban son kira suna. You know, I'm close to the lady about yan. What happened was an jefe ta da dusi. Ta zo ta yi video. Abin da ke faruwa mun zo mun realize kaman the other media houses in nan she ba su da more interested in issue nan. Saboda ta zama musulma ba ruwansu. Mun gani, and at that time nan ne wani lokacin da aka sa wani pastor da wani sarki ko menene aka zo aka kashe wata bauya Allah cikin wani daki, if you remember that issue nan. Kadi da haka ake ta bin issue nan, kowani da rana aka ji radio ana bugawa, kowani mara kaji ana ta bugawa, aka yi voices, aka yi menene daban-daban ana fitowa da shi. And I was like, amma na bauya Allah ganga yana da ji yafi wancan ai. But why is it that they are not showing interest? Okay. She muka ce kama in that case na mu en zango na ya kamata mu push agendan. Mu push an so a samu justice for Munira. Ka gane ko? We push and then we'll get justice for Munira. We're pushing that issue. Muna push.
wallahi an jefe yarinyar na ban so kira sunanta an jefe ta da dusi waye jefe ta cikin family nan no da mu muka je neman mata justice nan so look at this ida family lady nan ko family mijin whatever the case yes relative wallahi ana ko yan gulma aka jefe just look at that ko yan gulma mun zo ne gulma lady da mu muka ga kamar the other media houses are not interested in the issue and we wanted justice from Nira okay and we're pushing the agenda nan and then the lady could you imagine yanzu kawai lokaci da we're not interested because ta zo an buga an jefe ta da dusi inda kai ne would you be interested na tuna ni kaina naje wani court sitting there because muna follow issue na wanted to do a comprehensive documentary mu fito da abin nan mu zo da shi cikakken documentary ka issue na yanda yake ba mu ci komai ba ya kamata a samu justice a baba wuya Allah nan da muka je akwai wanda ta gaya min kama maka fita wurin na phone ka gani mace fa ta mi wannan magana kai baina TV haka ta ce min baina TV kuna yayi za ku zo gulma kai duba malame ta yi min magana banza ina duba na kai yariyan gabata da abin ga ba ta samu renuwa gida ba wallahi ba ta samu renuwa gida ba mace a ce kaman ki duba ba ka sanni ba kan me ka ga me shi yana ce ki mai magana banza haka nan wallahi ba ta da renuwa and those are some of the things no exactly so who lost they did because mun daura dindi yan media houses sun zango muka daura dindi muka ce kamar ba yanda za a yi shiri an samu justice ana an ba wannan bauyan Allah nan amma me suka yi muka je wurin zagin mu suke yi mu da muka zo mu bar duniya ya tausaya ma wato bauyan Allah da family nan a san kamar ga abin da ke faruwa abin da aka yi mana kenan do you understand so I think that mu yi kokari mu samu malaminu ya ba mu vivid account abin da ya faru me ya faru if possible ma an yame shi sunan waɗanda suka aikata wannan an san su ka gane ko so let's try and have malaminu on the line mu kokari mu reach shi idan muka same shi shi ya ba mu waton vivid account abin da ya faru waton a lokacin da aka je wannan aiki okay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malaminu gaskiya wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sabon ango malaminu ai yanzu mu da su fako mu expire to malaminu ya hakuri to hakuri dai mun gode wa Allah anyway labari ya kai gare mu amin hankalin mu ya tashi muna fata kana cikin koshin lafiya ko to alhamdulillah ya za yi ai shi hakuri ai aikin jarida wani lokaci hadarin kenan ciki haka nan ne to Allah ya kare kiyayewa amin suma amin malaminu me ya faru ya an kai yaushe ya faru da Allah ka ba mu cikakken bayani to malam Amir abin da ya faru ne kasa mai kujerar zinari utun 482 ababiyo na biyu watan yana bukin shika shekaru 20 shi ina jin tun da ya fara watan shekara 100 da 'yan kai da aka zo aka kama sarkin asati aka je da shi watan daga Seychelles har aka kai shi kasan da aka kwashe wasu kayayyaki kuma na zinariya aka kai shi kasan na Ingila watan wannan ne bukukuwan Otunfo ya shirya wannan shekara yake cikin yi na farko lokacin da aka yi wannan buki na kayayyakin da aka dawo da shi baina tv mun ba da labari yadda abin ya kasance yadda bukin ya kasance shi da zama da kuma shekara 25 da mai girma Otunfo Osei Ababiyo mai kujerar zinari shi kuma zai yi bukin cika shekara 25 muka je kuma mu ba da rahoto irin abin da ya faru watan ranar 24 ga wannan wata watan mun je wurin kuma ran da aka fita watan ranar baki watan wanda cikin atonanci ake cewa a hoda ranar baki wayanda suka zo suka zauna nan ga jihar Ashanti to ina cikin ba da rahoto ne inda nake daukan video na Facebook live daga Baina TV wato shine wani samarin da ake kiran shi Alasan wanda tagwaye ne lakamin shi mai suna wai Dangote lokacin da na kai wato daidan tanti wanda mai rikon kwarya sarkin zango kuma sarkin Musa na jihar Ashanti Alhaji Ibrahim na kai wurin nake daukan rahoto shi wannan bawan Allah ya ce min
baina ba mu bukatan ku nan ga Zuliya FM ba mu bukatan ku nan ga nace menene dalili ai gayyata aka gayyatan kuma ba kai ka shirya wannan taro ba mai kujerar zinari yace sam ba zai bar in doki wannan rahoton da nake doka ba wannan da ya fara dakina yana turin kirjina yana ce mai fitanan barna duk da 'yan sanda sun shigo tsakani cewa ya kyale ni ya so gudanar da aiki na wushi ba zai amince ba ya sa waɗanda ya zama da kawayen shi ne su suka farmin akwai wani dan bawan Allah da ake ce mai wai baban anti yanda na san sunan shi ne kenan shi kuma ya zo yadda daki kirjina watan dakin kirjin nan da yayin nan ya ban na kasa ci gaba da aiki na inda kuma ya nemi ya hamshi fonin da ke hannuna nake daukan rahoto da shi watan na Facebook live bai yi nasara wannan ba to wannan ne na kai kara gun 'yan sanda waton jiya ne shi wannan alasan dangote Allah ya sa muka cafke shi daga nan ga zango police station inda aka rubuta bakin maganganun shi cewa wai shi ba hanya shi ya bani dama in doki rahoto wurin nan me dalili wai saboda muna ba da wasu rahoton da ya zama da shi bai mai dadi wanda yake halayyan da suke ciki muna bayyana da irin halayyar da kamar su suke ciki a cikin zango so shi ne shi ya hana ni daukan wannan rahoton shi 'yan sanda sun dauki magana bakin shi ne sun yi mai tambayi to amma a jiya da yammacin jiya an ba shi beli an ce in Allah ya yarda mu komo ranar Alhamis abin da ke ciki za mu dauki wannan ba karo na farko kenan yanda ya zama ana cimma 'yan jaridu zarafi ba saboda ni da kai ba mu ra'ayi tunda ba kalaman bata nake a gare ka ba bata sunanka nake ba hanya ka sare ni cewa wai ba za ka bar gudanar da aikina yadda ya kamata ba idan zan tuna kuma ranar sallah da kanshi mai gidana Alhaji Yusuf Abgani Shola ya je farfajiyar masallacin Juma'a yayin da mataimakin shugaban kasa ya zo ya yi tarayya da musulmai a yi sallan Idi wurin kuma irin abin da ya faru gare ni wannan abu ya faru wannan shi samari da yadaya Alhassan shi ya aikata wannan da wasu kawayen shi kuma haka kuma ran da ni kuma ya daddake ni a filin wasan nan na lokacin da Hotun ke gudanar da bukukuwan na shekara 25 sarkin Dagombawa mai martaba na jihar Shanti nan shi wannan bawan Allah yayin da sarkin Dagombawa ya je gaida Hotun zai zo ya zauna ka san al'ada ne bai yi kana wucewa mutane na zama ko ba sarakai suke ba ka gaida su ba mai martaba sarkin Dagombawa ya je ya fara yana gaida al'umma da ya kai wurin nan kuma haka wannan bawan Allah ya sani ya ce ba zai yadda sarkin dagon ba je gaida sarkin manfushi ba al'umma na duban ko wasa da wasa yake yi ne aka gan abin da jan ido ne shi da wasu matasan dagon bawa suka ce mai ba zai yi irin abin da yake na ba aka ja shi wurin nan da wayansu suka ce sarkin dagon ba je ya gaisa wayansu kuma suka ce a yauce don rashin kunya da wannan bawan Allah ya yi ba abu ne wanda yake mai cikakken tabi'a ba haka wannan bawan Allah da ya daya shekara da yake nan tur da ya zauna bayan sallah karamar sallah haka kuma ya zauna ya ci da mai martaba sarkin Dagombawa ya ci mai mutunci kan abin nan kafafen sada zumunta wato kan social media ba shi kadai ba da mai martaba sarkin Fafarawa da sarkin akwai ba sarake daya wanda na manta da sunan shi ne haka wannan bawan Allah ya zauna da yadaya wannan bawan Allah abinda mutane ke cewa a kansa shin ba manyan da za su sare shi ne ko za su ja mai bireki ya daina irin wannan cin mutunci da cin zarafin da yake yi ba shi dai bane shi da dan uwan shi tagwace shi Fuseni irin ababen da suke nan zangon kuma shi abu ne wanda yake wuce hankali amma cewa shi wayannan bawan Allah wayannan tagwaye guda biyu daga garin Askoriman suka fito ta Ifjasi suka zo nan jihar Kumashi me ya kawo su nan jihar Kumashi sun aikata wasu laifuffuka ne daga Askoriman na Ifjasin ne aka faffato suka zo nan ga jihar Shanti to sun zo nan kuma tun suna wurin shekara 16-17 suka fara kuma suke irin wannan halayyar da suke yi zuwa yau amma an kasa samu wanda zai taka musu birki to amma mu 'yan jaridu jiyan da muka je lokacin da aka je kawo shi a kotu don yana da magana kuma a kotu da muka je wurin lawan shi ya ce zai kawo shi lawan shi ya kawo shi to amma hankalin mutanen kumashi zangon kumashi ya tashi cewa wannan bawan Allah wannan bayan Allah su wannan tagwaye Alhassan da Fuseni idan ba ja musu birki ba ababen da suke halayen da suke nunawa zai iya kawo tashin hankali a zangon dama ka san akwai batun sarauta na sarkin zango wanda aka dakatar da shi yanzu haka magana kuma na kotu yau ne kuma ma ina jin za a zama kan wani contempt da aka ce
ya faru bangare daya ya ayyana kanshi bayan kotu ta ce wai kar kowa ya ayyana kanshi shine sarkin zango. Wannan bawan Allah ya ayyana kanshi sarkin zango, an ce yau ne za a yi zama kan wannan batu a kotu. To amma wannan bawan Allah shi alasa kuma gidan shi wannan basaraken da ke ayyana kanshi cewa shine sarkin zango, wannan gida yake, yaron shi ne kuma. To amma mutane sun ce idan kana son ka ci sarauta kana da irin wayannan mugayen yara bayan ka, to ya za a yi a ce wai sarautar ka yayi kyau. So shi abin da ke faruwa kenan. Jiya kungiyar yan jaridu dai sun zo sun mara min baya a lokacin da muka kai police station da lokacin da muka je kotu kama wannan shi bawan Allah. Kuma yan jaridun sun ce ba za a saya nan ba idan ba duba an magance wannan matsala ba, da irin hare-haren da ake kema yan jaridu ba abu ne wanda zai haifar da za mai ido ba. In ka tambaye ni, na ji ciwo gaskiya, ya kai kwana 3 ban iya zuwa aiki, na je likita an duba ni, na kawo takarda na ba 'yan sanda, mai gida da kanshi Abdulrahman na Baina TV na fadi mai janar manager na kuma na Zuriya FM, shi ma ya ce ba zai tsaya nan ba. Shi ma wannan batu shi an gano abin da ta tura mabuzu nadi, ba za mu amince ana kai ma 'yan jaridu hari kan ba gaira ba dalili akan aikinsu wanda bai saba da dokan kasa ba. Malaminu, Allah ya kare kiyayewa. Amin summa amin. Ya batun tsaro kuma, na ce batun tsaro an ka duba a halin da ake cikin waton yanayi da ake kai, zan ce hare-hare kenan ko? Hare-haren da ake kama 'yan jaridu ba? Na, ya batun tsaron ku yanzu haka a daidai wanga lokaci, ya batun tsaro. Lokacin da muka zauna da 'yan sanda ana tattauna kan irin wannan laifin da wannan Alhassan wanda aka fi san da suna Dangote ya yi, wato 'yan sanda sun ce za su duba, don na gwada musu gaskiya ina cikin razana, ba wato cimin zarafi kawai da suka yi ba dukan da suka duke ni kawai ba, kuma sun min barazana. Shi ina ga kamar raina na cikin hadari idan ba bani cikakken tsaro ba, ban san abin da zai faru gare ni ba. 'Yan sanda jiya sun ce gaskiya za su duba wannan batu, ganin cewa jiya da yamman nan yawancinsu kusan 'yan sanda 900 na nan jihar Ashanti za a je da su wurin zaben cika gurbi na aji su by election. Saboda shi mu duba in sun dawo ba ko me ke ciki, za su duba in ya so su gan cewa wani irin tsaro za su ba ne. Kuma amma ni ma sun yi min kashe ni cewa ni kaina in yi kokari in ba kaina tsaro kan su zo su ba ni tsaro. Cewa an sun ba ni tsaro ba, ni kaina kuma in ban ba kaina tsaro ba, to ai ba kwana kenan ba. Saboda shi abin da muka tattauna kai kenan, lamari na batun tsaro, regional commander da kan shi Ablakwa ya ce shi ma wannan batu ba zai zama a kai ba, zai duba gan cewa duk wanda aka kama shi da laifi kan wannan cin zarafin da aka yi ma 'yan jaridu kwanakin nan tun sallah zuwa wanga lokaci, an duba an magance wannan matsala kuma an hukunta duk wanda za a kama da laifi. Kirja, akwai wani magana da ta tambaya? Abin da ya dame ni security batun tsaro shi da kanshi, so because if muna da sashe hooligan yana cikin gari, yana cikin unguwa, yana aikata irin aiki haka, ba wanda ke ce mai kamar ya bari, that means wanda suke unguwa they are not that much they are not much protected. It's a tun da dai ya bar mu gane kamar security shi, there is something they are looking at. I think that alone is a bit of kwanciyar hankali da zamu yi, but then we should still be monitoring. Ni ne ya saurari da ya kamata a ba su retraining order inda za kuma ya kamata da security nan ko I don't know how to be, but ya kamata shi samari nan shi Alhassan da Hussaini da even the entire palace na ya kamata a ba su order jointly and severally. Irin shi ana gama kowane, everybody part of that clan ana if anything happens to Malam Aminu, they are the ones who are holding responsible. So I think if we make that clear, I can announce radio stations, I can put the kind TV station, then they'll also be very mindful of look council, all of them. If anything happened to Malam Aminu, so you have to hold them responsible. To Malam Aminu. Malama kamar yadda Malama Khadija ta yi magana cewa 'yan sanda kamar yadda ka faɗi an ce wai duk abin da ya same ni gaban lauyansa an ce duk abin da ya same ni abu ne wanda ya zama na za a kama shi wannan ne, inda shi ne ya min barazana shi da kawayen shi ko shi da kawayen shi magana, idan da kawayen shi magana ba in wani abu ya same ni 'yan sanda sun ce farko shi ne za ka kama wato masu gudanar da bincike, saboda shi an doke ni an sa hannun shi duk abin da ya same ni ya san cewa
shine wanda za su kama na farko kamar su wato za su yanzu yi. shine babban mai tsari kake nan ko? A'a, yanzu shi dai zai bani tsaro a tunda an ce duk abin da ya same ni shine na farko wanda za a kama shi. Ya na san mafi yawanci idan wayan ga al'amura suka afku haka ake kan kamar yadda ka ya irin kamar mai shi a ce duk abin da ya abin nan kai ne wanda za hold responsible a farko gabanin a zo a yi bincike da makamancinsu. Malamina Allah ya kara kiyayewa. Amin su mamata, amma wannan karo abin da zan ce ne gaskiya 'yan sanda tun daga regional command zuwa divisional command da district command na zango wato ina ga sun abin da ya kamata a ce sun kokata don yadda suka yi gaggawan daukar wannan magana da muhimmanci, to amma muna son mu ga yadda wannan magana zai kare ya so mu ga yadda za mu to amma 'yan jaridu dai kawayen mu sun ce wannan batu ba za su saya nan ba domin ne in an bari haka Allah ya kawo abin da kalmar mu mutanen zango wannan ne a bar ma Allah lokaci a ta dauka wannan ba ni kuma da ikon Allah na sha alwashi cewa wannan magana ko da kowa ba zai mara min baya shi ma bi in ga inda karfi na zai saya kan wannan batu wanda Alhassan Dangote kusan shekara da yake muna barazana mu ɗan jaridu da sauransu sarakai da yake muna barazana ni ba za mu saya nan ba shi mun ga abin da ya ture mabuzu na. Malaminu ya jikinka dai yanzu haka don ka ce kaje ka kwanta ka je asibiti kuma kwana uku baka zuwa aiki da makamancin su. Haka gaskiya na Allah wallahi wani lokaci in na zauna in na jima in na tashi na saya ido na jiwa yake tun lokacin da wannan abu ya faru gare ni. Amma likitoci dama sun ce in samu hankuri na samu dan huta kada na samu na huta kwanaki 2 to amma duk da shi abin da na faruwa da ni gobe ne suka ce in sake dawowa ko me ke faruwa in sake dawowa in zo in ba da rahoton ya so su sake duba na su gangan da cikin yake wallahi in na tashi in na saya yanzu hakan da muke firan ga in na tashi na saya zaka ga shi na saya ne ban iya yi tafiya gaba daya don ido na ya yi baki shi na saya zuwa wurin minti 2 kuma iya su ya sake abin da ke faruwa gare ni. Magana na karshe sannu malami na Allah ya kawo cikakken lafiya. Magana na karshe shine wato ka ce an je an tattauna baki an shi maganganun bakin shi wannan bawa Allah da naka da sauransu. What's the next line of action? Next line of action ne watan shaiduna yau sun zo su bada nasu shaida abin da suka gan ya faru wanda suka gano wa idan su a yayin da lokacin da wayan ga suka kawo min wayan ga samarin na biyu suka kawo min hari sun baya sun kare in ya so ran alhamis za a zauna kan magana a gan cewa za a je da shi kotu ne ko ya zai da shi to amma duka zai fito ga ni abin da nake so ne cewa a je da shi kotu ko a duba in ya so a sasanta lawyer shi wannan bawan Allah dai na kokarin cewa yanda lamari ke tafiya gidan rediyo ko gidan talabijin ba kai ko dan jarida ba kai fada da shi halkar shi domin ka neme shi shi ma ya neme ka so shi a duba a sasanta domin yanda wannan magana yake fadi a shi yanda yake jin wannan magana abu ne wanda zai iya kawo tashin hankali a cikin gwa domin me ina da dangi shi ma yana da dangi yau a cewa kamar yanda a turanci ake cewa alleged abin da ya faru ne amma ka wai a ce alleged assault and threatening da aka yi min in ba da shi da muhimmanci an duba an sasanta ba in an ce za a bibiya zai iya kawo babbar tashin hankali a cikin zangon mu to amma mu dai mun sha alwashi cewa karshe dai mu je kotu ne in su kotu ta yi mana tsakani kotu ta dau hukuncin da ya dace in so kowa ya san a ga nashi matsayi shi a matsayina na dan jarida ina da inci in je in dauki rahoto duk inda ya kamata in dauki rahoto ko dai a ban da inci in je in dauki rahoto inda ya kamata in je in dauki rahoto abin tambaya kenan don sun ce wai duk inda ake taro na zango mu talabishin na Baina TV radio station na Zuriya FM ba za so a gan wurin ba domin mai ba don komai ba don fadin gaskiyar da muka ce za mu fadi abin da ke boye da miyagun mutanen da ke cikin zango mu suke lalatar da zango mu suke lalatar da gari za mu bayyanar da su in ya so doka ne za ta dauki mataki a kansu ya so to wannan ne wayansu mutane yan bata gari masu da miyagun kwayi musamman wannan muke gani zarge ne wannan dai za mu ce to amma muna gani cewa suke mara ma waɗannan miyagun mutane cewa su kawo muna hari domin me su ranazar da mu su tsoratar da mu mu daina irin waɗansu ababen da ke boye miyagun mutane da ke cikin zango mu muke bayyanar da su in ya so a san su in ya so ya zama doka
su ne suke taimaka ma wayannan mutane. To mu kuma mun ce ba za mu bari ba, tunda abin da zai ceci al'umma ne, za mu duba duk abin da zai ceci al'umma mu yi in ya so al'umma su samu tsira. Right, malami mun gode, mu ma mun yi alkawali insha Allahu za mu bibiya wannan al'amari kwarai da gaske, domin wai in ce abun ya samu dan uwanka kai ma ka shirya ko so yanda za a yi ta kama gemun dan uwanka kai ma ka nemi ruwa ka saka naka ciki ba haka nan ne. So shi yasa ya kamata mu ma mu yi kokari a kiyaye wannan al'amari, sauran mutane da su ma suke da niyya irin wannan ababe a tun bari su san kaman ba abu mai kyau ba ne, domin mu duka mu samu mu yi aikinmu a cikin kwanciyar hankali, saboda shi numa za mu bi wannan al'amari wato kafa da kafa yawwa har dai a samu wato ji wani way justice for malaminu insha Allah. Na gode kwarai da irin mara bayan da kuka mara min, godiya nake da ya zama da yau duniya sun san abin da ke faruwa kan batun 'yan jaridu musamman ma nan ga zangon mashi. So mun gode, muna na kowane lokaci abin da ya faru duka za mu kira mu ma mu kawo ma jama'a wato ci gaba kan wannan al'amari insha Allah. Da za mu yaka. Mun gode da dukkan ma'aikata. Kowa ya ji insha Allah. To Khadija, abin da ya faru ne I think that such issues ko da ke mun bude phone lines mu ji wato ra'ayin jama'a kuma, amma such issues mutum yana daukan hoto bai kai duka ba, ka kira mai shi wani yankuri ban son ka yanka picture na ko ka yanka video na, yankuri wuce, ka gane ko ba mu son mu zo cikin kan wani dalil kai dai ka yi hakuri ka je kawai, ko ba haka ba. Aha. Yeah, the thing I don't want to be harsh or like. Yeah, I'm using the think we should English handle the issue grammar intelligently. Yeah, because of personal reasons and your selfish interest. My reasons the bed the muhimmanci, be the amfani. Because of that, can't disrespect such a beautiful ceremony now or two. Yes, so what happens is that you see, Khadija, ranar nan akwai dan wanmu guda wanda yake yana da irin manya-manyan events da yake yi, ya je ban son kira wurin event center nan babban wuri, wani hotel ne wallahi ya je nema, shaka ce wai umma ba kun ta kwawa hasisiya aka muke in ka duba video nan da muke use earlier ka kaman saraka annan nan ana interviewing so and they were all passing by gracefully and yayi kyau isa moon like moon nan ya Khadija like hankali ba mu da shi wallahi me shi wai umma ba kun ta kwawa hasisiya wai su zo su yi fada. So there was one security analyst wanda yake shi ma da ya zo wannan event nan da wanga issue ga ya faru, she ce look, wait, the masses against the elites. Can you understand magana na? It's the masses against the elites. Yeah. You see, we live in a time whereby muna kokari mu change the narrative on Zango. Yeah. Look, bayan Allah masu kallon mu an bata sunan mu. Mun je har waton Otunfo event. Muna so, I mean, you see, a time whereby malamin ya sai ya ce yanzu ba jihadin takobi ba ne, jihadin ilimi, jihadin magana, ka zo wani ban son abin da kake na bari, ko in ka zo shi ka juya baya makamra kawai ya kare, ko ba haka ba. Of course, and a lot of people mutane da damu suna of course, there was a time I think wani program a kuma shi ni man na tafiya in kamera ya zo shi haka shi na sauran ya zo shi wata bauya Allah ta ce kamar kai yaro ga na studying ka kamera na zuwa duka shi kai haka me yasa shi na explain mata the reason why I don't want to be seen on the camera. Ta ce okay na gane haka yake yin, in ba ka son shi ka cire idonka ko kamar da ka ce mutane da yawa haka ake yi, in ba ka son shi haka zo da kamera shi ka yaka misali ba kamar da and then one ko ka kira mai shi ya zo yankuri ku kira min bawan Allah ya zo yankuri don Allah ka san wani abu kamera nan kaza ban so fuska na ya zo cikin kaza, in mai shi ya kawo fuskanka, do you know that kai da kanka kuma you have the rights ka kai mai shi police station? Yes, yeah.
You have every right to do lokacin nan kamar shi bawa Allah na ya aje ce oh 'yan sanda ga wannan bawa Allah Malam Aminu yana aiki mun kira shi muka ce mai kamar yayi hakuri ba mu son it's your right. I hope you know that it is your right kaka zo cikin footage me shi kana da wannan right don muna kira 'yan zango da kuke sauraron mu da safin ga rightin ka ne in ka gani Amir na zo da camera angonka baka son huskanka ya zo cikin kai ka kira ni ka ce baka son huskanka ya yi me ya zo cikin da cikakken dalili it's your right actually kuma media na as the media journalist na ka san etiquette of your ka san kamar me shi ya ce naka na you have to protect the person's privacy ya kamata ka protect privacy me shi yes so that one is unless privacy you don't know what's the case exactly so shi ka kira in na kiya lokacin kai ma you have the right ka kai ni me ka bar hukuma yayi me ya deal da ni amma you don't take the law in your hand no shi ka zo Amir me yasa kake abin fayam ka gane ko shi ko ka duki wani ka jefe ko ka karbi phone naka kwara kasa wai don writing ka ne meanwhile the entire constitution of Ghana that constitution that ke governing Ghanaians as a Ghana as a country don't call Ghanaians as citizens that same constitution ya ba mu yan jarida dama and ya ba mu dama exactly so we have every right to cover an event if only we've been invited to. Exactly. If the event is it has to do with social issues and then national interest, I invite him. National we interest. have every right to be there. And so, if you don't want to, just like you mentioned, you gracefully tell them that, or just excuse yourself. Excuse yourself. Besides, or you call the person. But she can't what others can tell us. Exactly. Exactly. I think he even go for trying an interview. No, he was just taking a video shot. It was a video shot. So you just call the person. The entire, I don't know, the chief of the palace and will come out with a clean press statement, like just to. I think that's very important. We also take it as. Exactly. So I think that on this note, yes, I agree with you. Ya kamata a ce kama the people da ake gani kama yana tare da su ko kuwa haka ne ya kama su ma su fito da nasu ce a kaza mu dai ba mu ka gane ko mu ba mu ce abu gaba ba mu ce ayi kaza ba a taba ba a dake ba ka gane ko ha kuma abinda nake so mutane yan zango phone lines mu na bude 0550 055 ina manta mada 0553683010 0553683010 abinda nake son ku fahimta shine idan mu da muke muku hidima kuka bari mu duka muka bar aikin mu a different people will tell our story the wrong way different people sun faɗi stories mu the wrong way muka ji kuma bai mu na dadi an zo a faɗi stories mu the wrong way and mind you yan jarida because this is what they do idan suna su ya taso sun san yadda za su yi amma kai da ke ba dan jarida ba hello salamu alaikum first caller mu hello salamu alaikum lafiya lo mai gida Allah ya kiyaye ka lafiya lo malam muftahu na'am Allah kiyaye ku ina kira daga kira zongole masha Allah to na'am gaskiya she mu ci abin da yi dadi ba na'am yau mutanen mu yaran zongo mu ya kamata a waye gari gaba ake zuwa ba ba ake komowa ba wannan shirme an bari wai shi ce wai shirme ne ka fahimce ni ko wai shirme ne yau zongo ya kamata ce wannan abu mun wuce wurin yanzu ilimi fa shine komai wo ilimi shine komai yawa kai ka je ka siya ka je me za ka je kai wurin nan ko wanda jarida ya zo yana aiki sannan ruwan karshe kamar da kai magana in kai ya take maka hakin ka ne kira shi ka ce maka man wane abinda za ka yi da no ban so shaji wani wuri a je cikin limana amma dan jarida ya je yana aiki ka zo ka takile shi shi kin na cewa kamar kai dan zango ne to ba kai komi ba yau zango ya kamata a taji sai tsayin daga mu nemi ilimi mu nemi aikin da mu da kanmu za mu taimaki kanmu sauran kabilu haka suke yi haka suke yi ba yau ka duba wani otunfuwa mai gari ya tashi ya je na yin abin yana abin ganshi ka je an yi bayan mu ka je kan wanga to yanzu kana so a jinjina mu yan zango ne ko kana so a zagi yan zango ne yau zango yaran zango ya kamata a waye gari wanga da abin da ake a bari wanga zai kawo muna abin amfani zango ya kamata mu nemi ilimi zango ya kamata mu tashi mu nemi aikin da mu da kanmu zai taimaki zango salamu alaikum
alaikum salam. Wa alaikum salam tula barakatuh malam Muftahu. Mun gode sosai wai lokaci ya kai a wuce wurin nan because yau yana da ban takaici ban it's so sad yau in shiga wani wuri dan je neme wani abu kawai sai ce wani dan zango ne ya zo yi fada. Hello, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai gida yanku da sunanka da inda kake kira. Sunana Haji Yusuf, ina kira daga Isumun Garba Zango. Masha Allah, Malam Yusuf, kwana biyu. Haka ne, ya ayyuka ya kokar ya taimaka ma addinin musulunci. Alhamdulillah, gashi muna cikin dukan mu ake yi. A cikin yan zangon mu nan gaskiya bai da kyau muna ba su sunan musulunci. Na da cikin lasu wani ma ya ce ma zai zo studio ya zo muku bulala. Allah ya kara mai hakuri ya fara mai ban so wani magana. Muna ba su sunan musulunci sai sa ba mu ci gaba sai sa annan na kowane lokaci mun suna gaba mun je neman wani abu wurin su ma kaga suna walakanta mu kamar mu ba ganiyan su bane. Muna fada muna kaman ba doka ya ba su mana walakanci. Walakanci abin da otun ya invite ga kamar yadda ka fadi me shi ya kamata wani kawai to huska na shigo cike kan ya hakuri amma writing ka ne in ba ka sani ba yau ka sani writing ka ne ka kira mai shi ka ce mai privacy na ne kaka bari huska na ya zo in ya kiya ka kai shi ka bari doka ya deal da shi sai ma amma ka cikin jama'a duka azarin pepe fune no in tafi wani ba yani the legends yan fada Allah shirye da fada aka san kamar mun zo sosai ma amma ya kamata hukuma ya yi aiki a bincike saboda next time kan wani kuma ya akti wannan na gudun mawa kenan. Mun gode Malam Yusuf ka san shi ma last week Thursday I think ya duba shi na inda bawa Allah baka yi raye da wani baka ce zaka mai bulala ka ji magana yau ko la ilaha illallah yau baka jin wani ya zama ma shi ya ga ba yi zai bane shi wannan mutumin da yake wai zai ma wani bulala saboda bai raye da shi ba ina magana wannan party nan da yake shi yake mai fight ma ba san ma da zaman shi ba ka understand ai ina da ban tausayi Khadija ina da ban tausayi kamar da Malam Yusuf ya ce wai yau kaje wani ana walakanta ba komai ba mu ne don ka dan cewa ma ba kun takwa kuma gaskiya ne ba yaro ya je rent hotel yayi programin shi aka ce ba shi hotel da menene wai yazo da mutane sun su fada kuma gaskiya ne even amongst us before as an mobile TV we know kalamun da aka fadi of course sannan ba yi zabane so I think it's high time ilimi ya zo ne even if you have wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lafiya loajiya ya gajiya ya kokari wala alhamdulillah jama'a mu ya hankuri na'am wanda yake ya yi bulalan na'am in ya gobte ni watakila ya gane mistake wanda aka sai ai mai bulala shi ma ran shi ya fita mu bar tuna wannan magana na'am abin da ya wuce ba ya wuce mu move wani abu kuma forward amma bar tunawa sai kuna kara bata wa mai shi ran shi ka gani Ajiya ba kara bata ran mai shi ba muna da fadi kaman ba abu mai kyau bane kuma ba mu gan kaman mai shi ya zo ya ce ba mu gan mai shi ya zo ya ce kaman na fadi ban kyara ba ka gane ko and this is something that has happened and this is who we are can understand we are saying that we don't want this ki understand magana nake fadi shi yayin nadama ya kira then he should apologize. Exactly. Then there we will take it on. But we shouldn't condone what people are doing. Then we try more clarify, like we should garnish it to make it look like Messi did the right thing. No, if it's wrong, it's wrong. Can't understand that. Because you don't call in a live show and then shake and these are some of the things we are talking about. And that issue too, you see, the fact is that in Kaduba and the Arna ina damuna idan na compare mu musulmi kuma ba ina compare musulmi ba I think on Sunday na yi wanga magana a wani lokaci ina rike da mic ina wa'azi nace kaman musulmi shi nace wa mutane kaman duba kaje turai musulmi yana da tsari isa ban ce musulmi amma musulmin Africa ka understand ko nace mu en zango nace mu en zango ko kuwa mu musulmi Africa ko Ghana that is our problem you see
the fact of mishi ya zama yayi magana wallahi ba lalle shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya zama da sahabbai za a je wani gazuwa wato za a je wani yaki shi ya kawo nasa strategy duba annabi fawo shi annabi ya kawo nasa strategy na wannan gazuwa yani gazwatul handak kenan a gane ko a cikin suratul ahzab inda ya kawo wannan shi Salman al-Faris ya tambaye shi ya kai manzan Allah wannan wahayi ne da Allah ya baka ko ra'ayinka ne jiyo sai Salman ya ce in dai wahayi ne da Allah ya baka to shikenan samina wa atwana mun ji za mu aiki da shi don na Allah ne amma in ra'ayinka ne da ni ma ina da ra'ayi jiyo shi Salman ya kawo nasa ra'ayi kuma nasha strategy da ya kawo aka yi aiki da shi ya cambike musulmai so annabi ma ya kawo magana sahabbai shi ya tambaye su menene na ko ra'ayi shi ya duba abinda wani ke fadi wannan ya kwai me bawa Allah ya zama ya yi magana baka yadda musamman ma politics ba ma batun addini ba especially with politics dai tole ya kamata ka ce kamar politics addini mutanen zongo ne to as for politics dole in mutum ya yi magana ka ce ba amince da abin da ka fadi nan ba ka understand ka ce ban amince ko ban yarda da abin da ka fadi na ba you have the right ka ce ban yarda da kai ba musamman ma politics amma an baka yarda da mai shi ba baka ce mai kamar zan doki bulala gida an zo maka bulala office ko zo maka bulala inda kake no you say that no you keep talking about it until the person tells you no I'm not abin nan with what you are saying ko yi mini gafara abin nan ka understand ba in kamar dai akira ana no the person is even like you didn't take him on. These are some of the things the person na yayi sa'a you didn't take him on don't actually taking the person on you can easily track the number ko ba haka ba zamani na muke cikin ba because mu muna gani kaman barin nan da ake ce mu bari ne mun bari ma mun manta da wannan lamari kana kira ne and then Equala brought this thing this issue up. You see one problem mu babban problem mu guda bari ga ya miki Khadija machine nan da yake ya kira watakila yana so ya kare partin wani but you had the chance to sell your party but you didn't sell your party. Can understand? You had the chance to speak good about look let me with this free tips communication nake baku ka samu chance ka gane ko ka tallata da partin ka free of charge duniya su ji the good work that your party is doing. You had that chance and you didn't do it. You wasted the airtime. On a normal day, buy na yakama da kabiya ko before ka market party ka. But you had the chance to speak good of your party and you wasted the time. Yo ba ni na waste bo wanda kai maganan shi yayi me ya sell party shi free of charge. Can't understand that. And then there's something that we call a sympathy vote da makamanci su. Some of these kalamai shi ka gan kamar wanda yake ya zama da floating voter da sauran sunna shi yazo ya mara ma wanga baya. So when we are doing some of these things we are doing our own self, not me shi. Look, an waye gari all we are calling for is an waye gari zango akwai doka. There's law, akwai doka. That is what we are saying. Akwai doka. Idan wani yayi abu baka ji da kamar da nace kira shi ban so in malaminu ya kiya na san malaminu yana kallo kuma yana note kan shi yanzu inda malaminu ya kiya lokaci ce inda police station ma yanzu hakan da aka je shaka ce kama adena mudi musa kanu she ce ya kacira ni sai yampe even the media organization will go against malaminu the media organization will go against malaminu ya ce malaminu ba so muka ce so mun pe it's against our ethics of the IK na mutu ya ce be so once who tonight is yes I can sue you for exactly. That and you see what will now happen is that the law will tell malaminu that ba malaminu sun questioning ka kaman baki son wannan ba son wannan abin nan kai ma an ce to ai inda ya haka nan you are not supposed to take the law in your own hands and beat him so I'm finding ka for touching him she malaminu kuma a fine shi for agreements or invading into his privacy ka gane ko shi ma a fine shi ka gane nan amma in kaman shi ba ai mai ba ka ga mai ba ka tashi no me fanyan haba mu mutane ne akwai tsari akwai doka ban son use wani kalma kamar mu ba wannan bane mu mutane ne shi yasa Allah ya ba mu hankali ya ba mu kwakwalwa Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace magana
ba fada bane zongo muna son fada gidi too much. Kuma the thing is muna so mu correct abu ku bar mu correct abin nan. Come on, try. We justify trying to support the person and the person did that. No, yeah, come on, Kylie, when you try justifying it, you make your issue even worse. Admit it, come on, you are wrong, and then you learn from that, and then you move on. But Kai, and I try again because look at this. We had a serious issue. One of our journalists have been attacked. We are talking about it here. You call and then you try to justify what somebody. Two of our journalists. I was here when somebody called at home that I was in Bulala. That's what I'm saying. She was saying, even trying to justify that we should stop talking about it. Like seriously. When you are kira, you tell me come and say in Bulala. Seriously. So me she said to Allah is look. Since the issue happened, I don't want to take the issue personal. Honestly, but so take issue personal. The sense of entitlement. It's a Zongo station. House hacking, so you can just call in and then say what you think. You think what you are saying is right. It's about Kudam. No, we by the TV we don't allow that. We are Tony. We are civil. So you want to machine the Ekira. Maybe have some airtime the Ekira. On a normal day, maybe be a Gabanka. Can't understand. I me can me change the shaker, but ya samu airtime, ya samu chance, ya kira. Chima shi aka taba lafiyan wani. Ta me kanka indiyan ka na ka taba lafiyan shi. What would you do? Do you understand? So we have to take the issue on. Shine Malam Yusuf yake fadiwa. Wai yau an waye gari muka je wani wuri sha ce kamar dan zango ne a kiyaye shi. Ni na san wanda ya change sunan shi school because ba karban dan zango kuma that was the only school around. Wallahi har yau musulmi ne ana ce mai Michael. Har yau official ne mushi Michael yana sallah yana komai sunan shi Michael wallahi. Saboda me? Saboda musulmi ya zo yayi wani ya buga teacher. Jiyo musulmi ya buga teacher one bad nut da haka ce kamar waɗanda ba mu so kuma that's the only school around isa in kai musulmi ne zaka je school nan shi ne ka sake sunanka. So more are we doing more good to ourselves ko harm? Yace sunan shi Michael har yau muna kiran shi Michael official ne mun shi na san Michael na kallon mu da safe and the Alhaji Michael. Alhaji Michael. Okay, anyway, very read some of our messages in the right. I think when asked during Lokachina Mukatembeya about the question of the phone call messages or text message. Yeah, so when we both are so painful to do often times, and then it tests the best. It doesn't make it much. It doesn't take much time. Test is the best because it doesn't take much time, and then test because it helps to keep records. Okay. And then course more and test more. I prefer both at the right moment. As I want, this is from Success. For proper communication, I will go for both. And then Aisha Kumawe. Asha, life is about diversity and dynamics. I prefer both. They all spice communication skills in their different ways, and when put in the right context, they both interchange. The great doesn't make knowing. Anyway, it's not clear. And then Nafisa from Cantonment, I prefer tests. If you give some people the chance to call you, you will regret it. It's true. Okay, I don't want to say certain things, but that's so true. Some people you just have to give the opportunity to test you. I don't like talking too much on the phone unless it's a very important issue. And then when I'm Gaddafi watching you live at Adenta, I prefer testing than calling. And it sometimes depends on your friend situations and the people around you. I always check my phone 2 to 3 minutes. Just don't like talking on phone. So in a check testing constantly. I will not answer the questions, but I will criticize those who said test 90% of them are cheaters. And also not serious people. The correct ones are the callers. I flow my mind. Finish. And then it depends on the nature of the conversation, but I prefer text message any day. Good morning, Bina TV and your viewers. The main problem of Zongo is knowledge. It's not that we, the Zongo community, are not knowledgeable, but there is a difference between Islamic knowledge and constitutional mandate. So it's time you give Dr. Mahmoud Baumia a chance to clear the gap, and inshallah under Dr. Mahmoud Baumia, inshallah Zongo will change, because now when you
when you go to Jubilee House, you will find some of Zongo community youth there. It only happened and the MPP. So Zongo will rise, inshallah. Babban Yaya Jallo hakan daga kuma shi from kenan. Kumasi. Kai babban yayan jallo an buga wani kana politics. Kai kana politics da shi. Assalamu alaikum, Amir. May Allah continue to protect you guys. Allah Amin. Yakara Hankuri. Amin. And good Amin. morning to you. The Jusuba election is a crucial event in the Ghanaian politics that has the potential to shape the future of the region and the country as a whole. And then as voters head to the polls today, they okay, he's talking about by-election that will happen in the Gap. It's just Aaron Babako. Aaron Babako Komisa kenan ko? Yes. Accra. Yeah, see, he's interested. Interested in the Jusuba election. Naam. All right. So ina gani kama anyway. Akwai magana da yawa dai amma lokaci bai ba mu dama. So yanzu mun shigo da politicians nan mu zo mu duba some of the issues da ke faruwa a kasa. Of course, Alhaji Mahmud Bawumia ya soma campaign sa jiya ko? Yes. Jama'a kuma shi ma yana zuwa around batun building the Ghana we want shi maton shi yana a kan. And so we'll come with the politicians now we discuss some of the relevant issues concerning kasar watung Ghana right after one short commercial break inshallah. Kuda kace mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.